Hello everyone, this is Epson M200. I'm going to install this one in our laptop. Okay, these are the ink, the wire. So we need an adapter for this one and plug it in. So we need to refill the ink. Okay, just wait a minute. And if you are not done subscribing to my channel, please do consider, and I appreciate it if you do. My coworker is actually refilling the ink. Okay, there you go. So, dapat maubos siya. Actually, Epson M200 is all black and fast printing than the other printer, I guess. Okay, so make sure that empty na yung bottle natin. Close, secure, and then slide that way. Okay, then we need to plug the device and then turn it on. Turn on the printer. Okay, mukhang hindi ko siya na-on. Wait. Ulitin ko. On. So, there you have it. And as you can see, you need to select the language. So, prefer natin in English. So, click OK. Once done, meron siyang initializing. Antayin lang natin. Antay-antay lang. Okay. Please do consider subscribing, guys, sa aking small channel. Thank you so much. I really do appreciate if you do. Antay lang tayo ng konti until merong mag-appear sa screen. Takes time kasi. O yan. Pag meron ng ganyan, see the setup sheet to complete the initial ink charging. So, press lang ng OK ng 3 seconds until that text appears. 3 seconds, ha? Okay, ganyan. Until mag-appear yan. Nag-refill na yung ink sa ilalim. Tsaka, antayin lang natin hanggang matapos. It took about 11 minutes hanggang matapos yung refilling niya sa ilalim. Okay, so once done, ganyan na siya. Yan yung main menu niya. Kailangan natin na i-plug natin yung cable sa ating any device ng ating pag-preprintan. Okay. So, since na-save ko na siya sa flash drive, dahil wala yung
Yung itab na to is walang saksakan ng disk. So, kailangan ko siya i-save sa flash drive. Hanapin lang muna natin. Okay. Wait a minute. Let me check. I'm sorry if the video has a poor performance kasi hindi po ako masyadong expert dito sa pag-vlog. So, parang wala siya dito. So, kailangan kong kunin yung flash drive kung saan doon nakasave yung installer. So, sa pag-install pala, kailangan mo ng laptop na may disk. Tsaka mo isi-save dyan. So, hanapin ko na lang dito. Nakasave yung M200. Wait a minute. Saan ba yun? Okay, tsaka isi-save ko sa downloads para madali ko makita. Okay, it took parang matagal-tagal din hanggang matapos siya. Kakat ko na lang. So, once done, kunin na lang natin yung andyan na siya sa downloads. Okay. So, hindi muna natin siya i-install. Kunin muna natin yung ating flash drive kasi doon natin isasaksak yung yung cable ng printer. Tanggalin, tsaka ipalit. Okay. So, once done. Okay, wait. Parang hindi makita. Okay, yan. Click muna natin yan. And then, click yes. Okay, then, magsa-start na siya. Ganyan. Click lang yung agree. I agree. Check lang ng box. Check the box. So, sorry sa performance ng camera ko. Click next. And then, dahil na-refill na natin, click next. Then, start and connect. Dalawa kasi yan. So, dapat start and connect ang click natin. Okay. And then, install. Click na yung install. So, once matapos na yan, yung mga ganyan-ganyan niya, ready na siya. So, antayin muna natin na. It took time kasi parang matapos yan. Medyo matagal-tagal rin, mga 20 minutes ata or 10 minutes. So, maybe 30 minutes or parang 20 lang ata. Hindi ko na matansya. Kasi pinopost ko lang siya minsan yung aking video. Okay. So, ang printer pala na ito ay hindi sa akin kundi property ng school which I actually filming. Nasa school ako. So, hindi ko po ito pagmamay-ari. Okay, once done, ganyan na ang kanyang format o makikita natin sa screen. So, yung itab pala sa school din. Okay, antayin lang muna natin na ma-process lahat. Hanggang sa matapos. Thank you guys for subscribing sa aking channel. Thank you so much. And thank you for watching. Sana po nakatulong ang video na to sa inyo. Thank you. Please click thumbs up kung nakatulong po ito. So, once done na, okay. Click na yung ink charging to complete. Click lang natin. Kasi tapos na tayo. Tapos na natin i-ano yung ink natin. Click next.
Okay, so mamimili lang kayo dyan, Ethernet or USB. So, USB kasi yan yung sinasaksak natin kanina. So, make sure lang naka-connect, click next, then make sure lang na naka-okay na yung ink niya. So, maghihintay na naman tayo ng another minute. Maybe 5 minutes lang to, or 2 minutes para ma-connect niya or ma-detect niya na may nakasaksak na printer. Okay. So, I guess, yan na yun. Antay-antay lang. Okay, next. Click natin yung next. And then, ready na tayo. Okay, click the menu. Close. And then, we are ready to go. Okay na po yan. So, I guess, natapos na lahat-lahat. Thank you for subscribing sa aking channel. So, for example yan, kailangan natin ng sample na ma-print. Okay, I'm so sorry. Yan yung mukha ko. Okay, so ready na siya. Meron na siyang M200. Then, i-print natin. Thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe sa aking channel kahit hindi naman masyadong professional na yung pag-vlog ko. Okay. So, kailangan naman pala natin lagyan ng bond paper kasi walang bond paper. Okay, wait. Alright. So, meron dyan nakalagay printing. Check your ink level regularly. Okay. So, dahil natapos na natin, thank you.